Milton Kambula, ambassador wa Global Peace Foundation. Saba tukwaniza mbuza kwa na Uganda. Tata webale nnyo neera okutomwaganya guno batulaba ddala mwebale gye mukoze olunaku olwaleero nitwebaza Katonda atuwadde obulamu bwe tulina tukimanyi nti kiro so mutukoze bulungi nti kwe muli ku TV naye tugenda kusoma olwaleero ebyobufuzi how we can shape our country n'obukulembeze obutuufu n'okulonda okutuufu. Kale webale nnyo tusigire ekifaananyi ku kyewalabye okukololo before, during and after the elections. Okusooka nabadde ntambula mu ggwanga mu mativi ag'enjawulo ne mu radio ne mu communities enjawulo nga nze ogwange gwa kulaba nti emirembe abantu balonda mu mirembe okulaba nti n'akalulu nga kayimba muganda wono ke yakuba nti ebyobufuzi tebitwawula naye nali maze okufuna early warnings, conflict early warning ne predicaments eziyinza okubeera kubanga abantu bano wabalaba engeri gye bavaayo akalu akasooka mu byalo nenkulaga report wano nti significantly kijja kula ekizimba kino kijja kula because process gye bavuddemu waliyo okuba kalulu. So tulina abasajja n'abakyala ekololo abaava mu problems eza kukozesa ssente kugulirira balunzi eri ku districts. Kati bw'obalaba ekololo ye phase 2 of the same bad manners. Kati bad manners ezo zize zitya nti tuwabaddewo nurturing process. NRM yes tubadde ne Kyankwanzi President Museveni na mazima nabawa platform nabalaga nti Pan-Africanism is important, patriotism n'empisa ennungi mu byobufuzi ne mu bukulembeze. Naye ndowooza he needs to be helped. Tulina omuyambako ffe aba civil society tukolewo bagiyita civic education kubanga ekyenalabye kololo kyekigenda okubeera mu 2026. Damumpulire ekibadde kololo kyekigenda okubeera mu 2026 ate they are likely to lose kubanga kati bano even when they are not also organized kati omulonzi agenda kulabaga yes ndi wa NRM naye indiscipline waliwo kubanga omuntu omuwangula naye ng'omuwangula mu mazima n'omuwangula ddala omuntu n'okkiriza nga tewali kuswaza muno in terms of okugula balunzi. Kino sikirabangako mu Africa kyewalabye omuntu asobola okuteeka balunzi n'agamba nti kati kirabika nja kuluzinga kalulu n'ayola balunzi n'abatwala across a country oba across a community n'okubatuuza nagamba why I think manipulation basically. So you got a case study. Case study tumaze gidocumentinga nti kati mu byobufuzi bye Uganda bwe tuba tituli serious the idiot is going to have the microphone and now when the idiot is the one with the microphone kubanga aguze at the last moment gobadde strugglinga okulaba nti abantu banyonyola nti bana yogenda bakolera nokola ne practice emyaka gyonna ssebo omusajja nakulinda wali ku City Square nagula balunzi bonna nga bomanyi obwavu bannayuganda mindset ne attitudes mindset change programu endowooza tujongeremu n'akasente abannayuganda teri effort yonna okuva mu government okubalaga that they are citizens of Uganda and they have responsibility okusigala ku mazima okubanga balonda ekituufu okubanga bakolera ggwanga lino okubanga bapromoting enono y'eggwanga values eggwanga ekyabadde kololo tubadde tulaba emisege omanyi kibayita emisege omuntu omukulu nogamba ono omusajja omukulu nakwata akatebe ka plastic nakakuba mune kino sikirabanga. So President Museveni yes ali mu process ya to reboot his revolutionary vision to hand it over to another generation. Naye he's going to. So what are you handing over? Exactly. That's the vision he would wish. That's why. Which kind of generation? It is too late. Are you likely to handle? It is very late because although the thing is good, chayagala objective nungi. That's why chayagala kuyingirira abirono. Na yo already abana nze bayita n'abana ne babera bakulu already bye bakola
si birungi. So buli omwaka aba ate okukaaba okutali kulungi kubanga waliwo abantu bagenze nabadderedde oba kumpangula bampangule bulungi naye omusajja kugamba there was bagita conflict of interest gobeera otya secretary general naye omwana wali mu kalulu bino ebintu nabyogerako nze bino byatata afudde omwana asikire biraba nnyo bitandise okukula olaba biri kudda mabega Uganda jegenda and remember kankubulire abalonzi politics shapes the future of nations. Kubanga nga sawa zino wetwogerera there is a dialogue between the United States and the rest of the world. Tariffs ozirabi olutalo luliwo lwakulaba nti Trump 15% tariff in European Union tebaganyi bagenda sasula. Politics waffe is not about interests of nations, of communities, to transform education, to transform, to protect the environment. Abana bafa kufuna emirimu ebyenjigirizo kubichuza. It is all about a honorable so and so abaddewo wa NRM kala zino zino kala ziri input, they don't mean anything. Really? So kino kya kuyiga bano ba opposition mutubulire framework yamwe, how different are you from NRM? Kasu George Muswa batandikira minister w'eggwanga wa ICT national guidance. Ambassador, tubulire ku Beston kyewalabye kyakalo okusimbibwa mu Mugongo loze kibina kino kyandigenze nakyo mu maaso atoba bateke recommendation ya honorable minister wakiri badde eri mu ballot box. Kati bulaba minister ku myaka gy'omulabize youthful minister, futuristic. Actually position ya president okumuwa obwa minister kadeti ya musala kubanga tatia umuulidde tatia twetaaga basajja bwe bati. And I have been telling you on Baba TV for all these years there is a reason bazadde baffe lwaki batutwala mu masomero ne tusoma. Kati omuntu namala emyaka 4, we are all products of myaka 4. Naye with the ICT education and the vision of the president to transform Uganda to become technologically driven, there are many achievements, and one of the outcomes where ekintu kino wokirabye ddala abaana babadde basoma and bali muzipata ziwe kiri. Yes. All these are educated bana bamuzeyi bano bonna products ze basoma mateeka ICT. So bwotugamba indikati NRM emyaka 4 mu .com era we are now going into artificial intelligence, artificial intelligence, where we are combining intelligence of all human beings run by software. Together predictive technologies. Government abantu bayimirire mu mugongo. Do you know what it means? Primitive even in a national conference. Primitive manyi bayita primitive, yeah. Kubanga kiretawo conflict first of all. Jukira twagenda musiko ne tulwana ne tukwata ensi ne tugizimba bupya. Kati oyagala tuddeyo abantu badde ku byalo nga so olinga gamba nti okusimba mu mugongo kisigo obukyayi. Yes, exactly, and too expensive the country. Tutuse time okubanga NRM after 40 years ebibala byebogerako tubiraba mu enkola zaabwe. So bwe tuba tugamba nti okusimba mugongo ekyo tukyali. So bwe biba bityo lwaki balaba abaana bamusandi tiimu bulala nti bwe byabo babimalira eri ne baleeta ne bajjula ekiwedde. Ate batunulira bano ensobi zino kati olaba bali ku drawing board. Eri nupu buli omu ali ku drawing board. Tulowooza nti atudde wano yeebase. Alaba bali kyebakola kati ensobi bali ze bakola bano ze bazimbirako ne bajja ne bayona oga mwabalabi ate fe naye ate nabo tebakoze kimala because bo batunulira in terms of holistic national transformation ogenda okulaba agenda yaabwe eringa yaba mukadde how kubanga apart from their color people power wali slogan empaje bayina bagita protest vote. I am not hearing a vision gambinti bano bamukadde ba Moses Ali abatasobola nakogera kigambo constitution olwokuba bali medically ill bano basajja bakadde fenga nupu brand new young energetic. This is our vision
from now 100 years we want to shape a new country based on ABCD, based on ABCD. Naye ayogera bigambo kikumi towuliramu vision yeggwanga, towuliramu how they are going to improve the economy. They don't have an re-engineering plan of how to market Uganda in more than 150 nations. They are empty. That's what I'm telling you. They are empty. I want to see because we also look like the barons. So we need education. Eyokugamba omulonzi ono ndi wategedde lwaki teriwo lwaki education and sensitization gyogera ebulamu generation yaffe wenange either poor exposure tugenda bweru kukwana na kunywazi whisky. The world is on rapid transformation, so twagala kulaba ebyobufuzi ebiina magulu. See empty speeches in parties. We want to see NUP, DP. What do you want DP and look at no ballot papers? Or you just jump for purposes of time. So Abaronzi, NRM after 40 years, NUP has come. Exhausted. After that, 2031, the same story. We want Omulonzi. Omulonzi tuyambe ko. Omulonzi ampuliriza olwaleero. Oyagala enkyukakyuka efaanana etya beyond colors. Oyagala oluguudo olulungi. We have a deficit of more than 16,000 kilometers. Abantu abasuka mu 7% of Uganda's population bakyapama mu nsiko tebalina facilities, toilets. Can you imagine? More than 64% of Ugandans don't have safe clean water. Schools deficit is more than 34% of all the necessary schools infrastructure. So unemployment. More than 70% of Ugandan youth have no jobs. So what is the plan of all these colors on transforming education? All right, transition. Yes. The new blood related to abavubuka kina kye reflecting as a kiraga nti you never know some ondozo timo giraba bakyali naye olaba kalayini waliyo abakadde bamukadde bameka bali gavana bamukadde abali waggulu awo n'ababiri babiri zino wabakadde nabali ababiri kwaggulu bokka bana kati transition etandise awo benjiraba kati nga bwomanyi Museveni si musiru nga bantu bwe balowooza. Kati nze omuntu eyasomako political science ate nembeerako n'obudde n'abakadde abo abakulembeze bakutonerako kadozi omubuuza ebibuuzo ebirelevant nakusaasa embaga kankubuulira how politics is designed, how governments are built. President Museveni olaba ku kyati eyo n'ebigenda mu maaso bikolera ye kubanga is a disruptor. He thrives where there is a disruption. Ayinza okuteekawo n'asulawo bw'ati ayagala okusolvinga ekizibu naye nga alina okusooka nakisulawo bw'ati mwenna ne mubanga naye leeta nafuna abamanyi gyekigwera bakimanyi and later he will come and reconcile. Of course, he is a father. He's a father of the nation. Abamanyi yabiyitamu bino muobotize regime. I think you know he's a master chess. He's a chess master player. President Museveni mu byobufuzi. Actually, for abavubuka tulina challenge. Museveni tumutute serious okutegeera omuzanyo gwazanya gwa left gwa right tumuvuma kati netwala ebizibu n'ekizibu ekyo kigenda mabbali ogenda okulaba nga Museveni ali mu maaso ne solution agirira mu nsawo mwe mubeera wano mwekuba kati bwe nendibadde nga yenze right honorable Rebecca Kadaga kubanga abadde amanyi mukama we first of all yendibadde ndowooza ebimu ku byeyogera byendibadde tiyabyogera okategedaako naye ate amanyi mukama we nti bwe mba si relevant today nyinza okuba nga sirina ofiisi enja and kigambibwa nti olina okusooka nonyenya omuntu so that nawe olage nti bwe muba mugenzi walina olina kwenamba eweera so that you have something to take home so that you are not retired like as if you are just a useless member okategedaako
So now let me give you a thesis, a biological one. Relevance ekyabalwa mu kibiina. Achari, even if the president said that lekerawo naawe totutisatisa busonga abantu baffe ate kyokubiri enze nabataasa president yagenza okireeta ekyo ngalumiddwa omusota gwabadde gumukubye nga badde mu reverse psychology okukakasa nti Rebecca kyayogedde si kituufu naye ate nga kituufu muli Museveni abakimanyi kituufu abakimanyi so that's why he reacted on it immediately. If it was irrelevant, but president, that's how they think. Now, you have a chat here, or have a transition already. Now, you have a transition, transition EU. That's why Deputy Speaker Thomas Taiwa, I know Kubanga and Gundi, his relationship is among a cigarette. But it has also to be there, Bombi, but you know, we're opposite each other. Osanga Taiwa ayinza okuba kusaidia ya right honorable Kadaga ngali sympathizer omongo ayina abalala. That's how politics is built. So ekyokubiri ngonolaba party egenda okugwa with its owner. Signals are here now also on the other side into okufuna badikuula abangi mu party tekitegeeza nti it is sustainable kubanga bano bamululuba banaku nekulotegeza ki. Why do you think Jesus only selected 12 disciples out of 50 out of thousands? By that time that place had around 900,000 people. Rwakia choosing 12 fishermen, the other one was an accountant, professionals and people who are uncorruptible. Abantu ebiwode so okubera nabadikula nogambe the transition ejja naye nga abantu si omuntu okufa ssebo Katonda yali yatuwa software mu bwongo wakati w'obwongo waliyo chip egamba nti kati gwe ogenda kufa naye nesoka nesindika amanya gasembayo so that oleke okufa obubi kati kwe kulaba omulwadde ne mulaba nga dengulu natandika okwogera naye ate Katonda namubeeramu nayita abaana be banaye mundetera abaana wawone Katonda ye aba muli akimanyi. Otegeeza ki? Lwalwadda mu buliri nga tadda kati NRM eno sayinizi zonna oba twagala oba tutwagala eyinza okufa n'abakulu abagiteekawo bwe tuba tuli serious kubanga bw'oteekawo a generation to inherit especially for abazadde notegeka omwana notategeka abaana okubanga basobola kuba nga mazima abasobola okukola nekolera omwana okujja okumuyita ewuwo olina okusooka muwa transport ajje wakalabe nejjajjaawe osooka okumuwa corruption. So Uganda may make a loss in this generation. Ningamba in recommendation yange now that we are losing 10 trillions out of in corruption and half of the money by the way it is this generation and then the cost of politics where you are buying cars for these people who are corrupt through elections. It is the same people whose salaries without talking about Uganda's future. Nze ningambi President Museveni to task in this period to restructure the whole government, restructure salaries, and MP must get 5 million. You will see all of it coming down. Because ekibata ekasente kali akakomiti n'obuyaya buli mu parliament obujjudde never minister cut the whole number. Public service yonna gisale then you reduce by a half and pump it in road construction. Isn't it too late? Then you must reduce the appetite eyabantu lwakibagenda kwetta mu byobufuzi wenekendeera then money ekintu ky'essente okugulira ate katono bagula kyo nga tulina webali nnyo ambassador tujja kufuna abantu abatuufu abayingira mu politics. Kaso just tip about it to just widening our next first and foremost nebaza mukulu honorable Kyagulanyi Bob Wine okubanga akoze contribution of awakening Ugandans okuva mu true at least abantu batandise okwesimbawo
So ekyo contribution yaba youth okubanga basobola ovaayo eyo contribution agituwadde. Ekyokubiri the internal mechanism kubanga bagala kwewala bintu bingi okujja mu kamera so ne bagamba no at our headquarters kubanga nabo basobola okugenda bakola ekyo NRM kyekoze police ne bakuba emiggo nakyo ekiri so ne bagamba ekyokubiri nti I think lwokuba tulina resources to manage the whole process. It's a very kintu kya bbeeyi okumanaging ekintu ekyo so ne bagamba nti as a new party I think abantu baffe tusooke tutule nabo omu tubabuuze ebibuuzo bate bagimanyi vision bagimanyi si kufuna aliens abavudde tebabitegeera n'abayeekera bayinza okuyingira mu party n'ababega bobi bikamuyitirize tajja kitwala bubi kubanga mukwano gwange ndowooza omanyi omuntu eyaliko omuyaayi nga tegeera kutegeera njakireta bwetu si muyaayi nti mubbi obaki omuntu omulabufu kati ye ayagala kicontrolingira awo internally so that's why nakyagadde nti what is your stake mu kyalo 60% wali okubeera nga mu kyalo teryakumanyi naye okuba olesa ebiguniya bya sente naye tatuwa information data agijjawa okubanga nti amanyi nti abantu bapaka banjagala waliyo relevant mu community ebizibu by'abantu byogerako bambisolvinga yakyoyo fomu eyo gwe nange gyolina okunoonya ekyokubiri 40% nene okategedako ya committee because it has to be like 80% mu community kubanga if we are talking about people power makes it should be 80 kati omuntu okuvuganya nga competing away na RM impact ye ku economy ku environment mu kyalo nti omuntu akubeera no candidate 80% alina okubanga ddala agenda competing n'abaana b'ebisawo webalinyi